Welcome again. And now I'm going to talk about, or today my topic will be about let's explore some questions about speaking part 3. Whenever we think about the speaking part 3, যেহেতু part 2 এর হচ্ছে একটা broad questions থাকবে, more explainable questions থাকবে. So এইগুলো যখন আমরা প্রশ্নটা বা এক্সামিনারকে ফেস করি, কি ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের মাথায় আসতে পারে? So the first question is, what do I do if I don't understand the questions? So first of all, this is not a very academic test. The questions are designed so that anyone can answer them. If you look at some example questions, it will surprise you how easy they are. They require no specialist knowledge, and the examiner does not even have to agree with your opinion. They just want to hear how well you convey your ideas and express your opinion. তাহলে এখানে কি বলছে যে আপনার আপনার এটা একাডেমিক রিলেটেড টেস্ট না, মানে হচ্ছে খুব ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে, খুবই ডেকোরেটেড ওয়েতে কথা বলতে হবে। নো, ইটস জাস্ট হাউ you are making one convincible by your speaking, বা আপনি যে মেসেজগুলো দিচ্ছেন বা যে সেন্টেন্স গুলো বলছেন সেটার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে এক্সামিনারকে কনভিন্স করাচ্ছেন বা এটা ফিল করাচ্ছেন, ওকে, the examiner has got the point now. এমন হবে না যে তারা জাজ করতে যাচ্ছে আপনি কি আসলেও সে করেছেন নাকি করেছেন না, এরকম কিছু না। আর however, sometimes you may not quite understand what the examiner just said. In this case, simply ask him or her to repeat the question. If there is a word or term you don't understand, it is also acceptable to ask them to explain it to you. Don't overdo this. আপনার মেইন ফোকাস থাকবে যে আপনি ওভারডু করতে পারবেন না, ঠিক আছে? it will seem as if you're abusing this rule. এখানে বলছে হ্যাঁ, আপনি যদি কোনো কোয়েশ্চেন না বুঝে থাকেন আপনি বলতে পারবেন, আস্ক করতে পারবেন ফর রিপিটিং দ্য কোয়েশ্চেন। কিছু যদি টার্ম মানে ধরেন ওয়ার্ডস বা কিছু একটা আছে আপনি ক্লিয়ার না, yes, it can also be asked, but don't do it again and again. It is a speaking test, not a listening test, and the examiner wants you to give your best possible answer, so don't be afraid to let them know. They won't repeat the question or explain a word to you unless you ask. যেমন লিসেনিং টেস্টে হয় যে সরি লিসেনিং টেস্টে হয় যে আপনার শুধু একবারই আপনারা শুনতে পারেন, এখানে হতে পারে এখানে এরকম কিছু না যে একবারই কোয়েশ্চেন বলবে। The next one, do I have to give an answer for every question in part 3? যেমন যখন আমরা পার্ট 2 তে কিউ কার্ডে বলেছিলাম যে আমাদের 1-2 বুলেট পয়েন্টস কভার করলেই হচ্ছে, if you are confident enough to go for the 2 bullet points, it's fine. কেউ যদি সবগুলো বলে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন, it's also good. সো এখানে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে উল্টা, মানে এখানে যেই যতগুলো কোয়েশ্চেন করবে ততগুলোই আপনাকে আনসার করতে হবে, কোনো অপশন নাই যে আপনি বলবেন যে আই ডোন্ট নো দিস আনসার, কে আই ডোন্ট নো হোয়াট ডু ইউ মিন টু সে, অর চুপ করে থাকলেন, নো। এখানে আপনি যদি কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প না করেন, you will lose marks. However, if you get a question you are really struggling with, you can admit this to the examiner and give the best answer you can. অনেক সময় হয় যে আমরা আনসার মানে খুঁজে পাচ্ছি না, ভেবে পাচ্ছি না বা কি বলবো বুঝতেছি না, তখন you could say something like, I don't know a lot about this topic, but if I had to guess, I would say it is unlikely you will have to use this phrase and it should only be used when you really have no ideas. এখন আপনি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে বা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে এরকম বললেন না, একটা কোয়েশ্চেন এক দুটো কোয়েশ্চেন তারা এরকম করবেই, বা একটা কোয়েশ্চেন তারা এরকম অ্যাটেম্প্ট করবে যে আপনার হয়তো বা কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এখন ভাববেন যে আই ডোন্ট নো আ লট অ্যাবাউট দিস টপিক, এই কথাটা বলবেন, তাহলে তো বুঝে ফেলবে যে আমি
হচ্ছে ভালো পারফরমেন্স দিতে পারছি না। নো, এক দুইটা কথায় আপনার পুরো জাজ করে ফেলবে না তারা। আবার এটাও সত্য যে আপনি জানেন না টপিক, বাট স্টিল ইউ আর অ্যাটেম্পটিং ইট। ইউ আর ট্রাইং টু convey the message with your own style, with your own example, and how much you can achieve it, that's important. Then what if I need time to think? The IELTS examiner does not expect you to give instant answers. You are not a robot. However, they do expect you to respond in a natural way. It is completely normal for native speakers to use certain words and phrases in order to give themselves time to think. You probably also do it a lot in your own language. আচ্ছা, phrases গুলো কি ইউজ করতে পারেন? I will go for it, don't worry. বাট এটা সত্য যে আপনি হচ্ছে ধরেন এখন আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করলো, you can pause for few seconds and you can go for the question, but এটা রিপিটেডলি করা যাবে না, আবার হচ্ছে বেশি লং টাইমও আপনি নিতে পারবেন না। Then what phrases that can be used here? Like, that's a difficult question. Let me think for a second. That's a very interesting question. Let me think. It's very difficult to know exactly, but I think, or but I believe, or perhaps. It's difficult to say. I think that, and I don't really know for sure, but I would say the most important thing is not to overuse and be natural. Yeah, আপনি এমন ভাবে প্রেজেন্ট করছেন যে হচ্ছে মানে খুবই লাইক প্যাথেটিকের মতো। ডোন্ট বি, আর নার্ভাস হওয়াটা স্বাভাবিক, বাট স্টিল নার্ভাস হওয়ার ভিতরে ইউ নিড টু বি মোর ইন আ জেন্টল ওয়ে। Don't be so overexcited or overwhelmed with something. Then the next one is, how do I extend my answer? যেহেতু এখানে আপনার পার্ট ওয়ানে আমাদের 2 সেন্টেন্সেস বললেই হয়ে যাচ্ছে, নর্মাল যেহেতু আমার সম্পর্কে, তারপর কিউ কার্ডে আপনার একটা টপিক নিয়ে 2 মিনিট কথা বলতে হবে। পার্ট 3 তে ইউ নিড টু, একে তো আপনাকে সবগুলো আনসার অ্যাটেম্প্ট করতে হবে, পাশাপাশি আপনার 3 to 4 সেন্টেন্সেস দিলে ভালো। বেশি ছোটও বলতে পারবেন না, বেশি বড়ও বলতে পারবেন না। So in the medium range, you can go for 3 to 5 sentences. I can say you that in part 3, examiner will mostly ask for your general thoughts on an issue. দেখেন কি কি জিনিস ask করতে পারে। General thoughts on an issue, advantages or disadvantages, problems or solutions, or how the issue has changed from the past until now, and how the issue will change in the future. You should therefore practice thinking and talking about your opinion on common everyday issues like health, economy, education, environment. সোজা কথা হচ্ছে জেনারেল টার্মসে আপনার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে টপিকের উপরে। সো হতে পারে এটা আপনার ওপিনিয়ন বেসড হতে পারে, বা বলতে পারেন প্রবলেম সলিউশন বেসড হতে পারে, মেরিটস ডিমেরিটস নিয়ে হতে পারে, প্রস এন্ড কনস, বা এই জিনিসটা এখন বর্তমানে কি এফেক্ট পড়েছে, প্রিভিয়াসলি কি সিচুয়েশন ছিল। সো এরকম ওরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে। So the thing is that you need to talk properly here. That's all. Properly বলতে এই না যে একদম লাইক মুখস্থ পড়া বলছেন, না, যে একজন মানুষের সাথে আপনি কনভারসেশন করছেন, sometimes you will get stuck, sometimes you need to think, sometimes you are sharing your thoughts by showing some examples on it, so in a natural way of conveying something. Okay, we can say that, can I correct any mistakes done during the speaking test? এখন অনেক সময় হয় না যে আমরা কথা বলতে বলতে একটা জিনিস ভুল বলে ফেলেছি। এটা তো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু না, ভুল বলতেই পারি, যে কথা বলতে বলতে একটা চলে আসছে ফ্লোতে। So it's absolutely fine to correct your mistakes. However, make sure that nothing impacts your fluency.
Also, try to keep corrections as low as possible, as every time you stop to rectify your mistakes, your fluency scores will get affected. মানে এত হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে স্মার্টলি ওয়েতে হ্যান্ডেল করা, যে ভুল বলেছেন ওইটাকে ওকে হাউএভার অর আই মিন টু সে বলে আপনি একটু কারেক্ট একটু কথাটাকে এবার কারেকশনে নিয়ে আসলেন। আর এটা বারবার করা যাবে না, কিন্তু কারণ হচ্ছে আপনি যদি বারবার মিস্টেকটাকে ঠিক করেন আপনার যে ফ্লোটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর তারাও সেটা নোটিস করে ফেলবে যে আপনি বারবার ভুল বলছেন, বারবার সেটা কারেকশন করছেন। সো মেক শিওর ইউ আর নট ডুইং দ্যাট।